The United States will be able to restrict the issuance of visas for any Bangladeshi individual believed to be responsible for or complicit in undermining the democratic election process in Bangladesh. দেশি আমাদের স্যাংশন দিলে আমরাও স্যাংশন দিতে পারি, আমরাও দিয়ে দেব। পাওয়ার চাই, আমি খালি ইলেকশন যেমন তো না, অ্যাবসলিউট পাওয়ার নিয়ে আমি দেশে উন্নতি করতে চাই, সাফ কথা আমার। Sheikh Hasina, who demands absolute power to vote election, which was stated in press conference explicitly by the Prime Minister. কথা নেই বার্তা নেই, আপনি স্যাংশনের ভয় দেখাবে, আমরা ভয় যুজিয়ে বসে থাকবো কেন? আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। যারা আমাদের সপ্তম নৌবহরে ভয় দিয়েছিল, আমরা সেটাও পার করে বিজয় অর্জন করেছি। As a way of possess power, Prime Minister Sheikh Hasina and the member of her political party who are engrossed in administrative department committed murder, secret liquidation, which make her autocratic leader. Primarily, Bangladesh is regimed by a very tyrant autocratic ruler, as the fashion North Korea is lead, where if any individual posts anything on Facebook that goes against the current government, get caught or sometimes get murdered. Why they put sanction, it is really a big question to me. What do you think the reason for it is? I don't know, maybe they don't want me to continue. Following the military coup in 2007, Sheikh Hasina took over the power by the support of military-backed government. Afterwards, in the election of 2014 and 2018, Sheikh Hasina stayed as Prime Minister forcefully. In the election of 2018, ballot box was filled right prior to the election night. Ambassador of Japan castigated over the most scandalous election in the world. So police officers stuffed the ballot box on the previous night. Still and all, government has taken no initiative to reclaim and keep threatening diplomats. জাপান না কোনো রাষ্ট্রদূতই তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাবেন, কথা বলবেন, এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। Sheikh Hasina doesn't obey anyone here and now. Further, to have optimal power, once more government of Bangladesh going to have election on 2024 like the election of 2014 and 2018. Police army willingly supporting government in this regard. All the law enforcement agency of Bangladesh are playing the role of government's puppet. No political parties has right to perform their activities by reasons government's authoritarian provision. This includes current and former Bangladeshi officials, members of pro-government and opposition political parties, and members of law enforcement, the judiciary, and security services. That is why on December in 2021, US gave sanction over 7 officers of Rapid Action Battalion, which is called RAB in short. আমি মনে করি যে যুক্তরাষ্ট্র একটি অপপ্রয়াসবশত অপপ্রচার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে এই কাজটি করেছেন, যেটাকে আমি বলবো যে মিসকনস্ট্রুড ফ্যাক্টস। ওটা কি সারপ্রাইজ ছিল আপনাদের জন্য? আমি বলবো শকিং, নট সারপ্রাইজ, শকিং। As it happens, government become despotic to be in power for the reason that they have been in the power for 3 consecutive periods. Such activities of government damage human rights severely. Due to this all grounds, on 2022, US announced visa policy, which is executed on this September. The United States will be able to restrict the issuance of visas for any Bangladeshi individual believed to be responsible for or complicit in undermining the democratic election process in Bangladesh. Later than the announcement, Prime Minister and her political members become antagonistic towards every initiative US has been taken so far. আমেরিকা তাদের গণতন্ত্র চর্চা করে আটলান্টিকের পাহাড় পর্যন্ত। যে দেশটা আমাদের কথা গণতন্ত্রের সবক দেয়, আরব স্প্রিং, ডেমোক্রেসি এসব বলে বলে যে সমস্ত ঘটনা ঘটাতে এখন নিজেরাই নিজের কাছে পড়ে গেছে। Besides, Prime Minister Sheikh Hasina stated complaint against USA. That is the big question, that why they put this sanction. When the law enforcement agencies is working to control the terrorism and action taking
the violator of human rights. But why they supporting the violators, not the victim or not the people? From me to the international community, that why they were so blind that time. In the speech given on September, Sheikh Hasina threatened that if USA give any sanctions, so will we. বেশি আমাদের স্যাংশন দিলে আমরাও স্যাংশন দিতে পারি, আমরাও দিয়ে দেব। The son of Prime Minister Sheikh Hasina, Joy, successively giving hostile statements about USA. In his tweet, he cited that Foreign Office of USA now nothing but the arena of hypocrites. The second highest leader of the current prevailing party, Awami League, also threatened to give sanction over USA. বিশানীতি কারা করুক তাতে আমাদের কিচ্ছু আছে না, বিশানীতি আমাদেরও থাকতে পারে, আমরাও করতে পারি। Rashid Khan Menon, members of Parliament of Awami League political party. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যার বন্ধু তাদের শত্রুর প্রয়োজন নাই। In Parliament, in addition to the presence of Prime Minister Sheikh Hasina, he brought allegation towards USA that United States of America is involved in occupation in many countries, and the paramount authority of giving sanction over Bangladesh is to seize Saint Martin. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে তার বাগে রাখতে স্যাংশন দিয়েছে। এখন নির্বাচন উপলক্ষে তারা ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে। এটা কেবল দূরভিসন্ধিমূলক নয়, তাদের রেজিম চেঞ্জের কৌশলের অংশ। তারা সেন্ট মার্টিন চায়, ওয়ারে বাংলাদেশকে চায়। Also, the other member of parliament, Hassanul Haq Inu, gave the identical statement. বরং আমেরিকা যখন কোনো দেশের গণতন্ত্রের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে, সেই দেশের সরকার বা বিরোধী দলের চেয়ে জনগণের বেশি দুর্ভোগ বয়ে আসে। আমাদের এখন ভাবার সময় এসেছে, আমেরিকার হঠাৎ এই উৎসাহের হেতু কি? গণতন্ত্র নাকি সেন্ট মার্টিন? আসলে আমেরিকা দিল্লি মানে ভারতকে ডমিনেট করতে বাংলাদেশকে খেলার মাঠে নামাতে যাচ্ছে। দিল্লিকে আমেরিকার দমনায় খেলতে দেবে না, ক্লোজ অ্যালাই হিসেবে পাশে চায়। ক্লোজ অ্যালাই হিসেবে পাশে পুরোপুরি না পেলে ভারতের পার্শ্ববর্তী বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশ মানে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেষ্টা করে আমেরিকা তাদের পছন্দের পুতুলকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করছে। Hassan Mahmood. স্যাংশন, পাল্টা স্যাংশন, এগুলো দিয়ে কোনো লাভ হয় না। The current information minister cited in his very recent interview that since USA could not change the government of Cuba and Iran, therefore it's also impossible to change Bangladesh government no matter how hard USA try. ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অনেকে স্যাংশন দিয়ে রেখেছে গত কয়েক দশক ধরে, তো ইরানের সরকার তো পড়ে যায় না। তারপর কিউবার বিরুদ্ধে স্যাংশন ছিল বহু বছর, কিউবাকে টলাতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক মাইল দূরে কিউবায় সরকার পরিবর্তন হয় না। Due to being in power for the last 15 years, this illegal government established its solo governance in every sector from administration, business, media, and so on. Almost all the media and TV channel is controlled by the favorite journalist of Sheikh Hasina. Those individuals suffer a lot who speak against her. Multiple TV channels are shut down thanks to political grounds within the last 15 years. Journalists who protest live in abroad to escape from her persecution. The most terrible thing is outcast journalists cannot express their opinion even. Consequence of criticizing from abroad, family members of those journalists are facing setbacks and difficulties as well. Among this group of journalists like Kanak Sarwar, Mushfiq, Fazil Ansari, Ilyas Hussain being oppressed most. Even for Kanak Sarwar, government arrested his sister. Along this line, Sheikh Hasina establishing her sole power over the media. She controls all the media by diminishing different opinionated journalists and recruiting her people. More or less, every TV channels and newspapers supporting current government explicitly, ignoring the fact
truths and justice. নেত্রী, আমরা সবাই এই জেনারেশনের আপনার দেয়া মিডিয়ার মাধ্যমেই সাংবাদিকতায় কাজ করছি। আমার যা হোক, যে হোক, জুলুম হোক, যাই হোক, আমরা এই সংবাদ প্রচার করব। তো আমাদেরকেও নেত্রী একটু প্রোটেকশন দিতে বলেন আপনার অফিসগুলিকে, তা নাহলে আমরা সাহস খুব বেশি দেখাতে পারবো না। মাদক বিরোধী যে অভিযান আছে, আমরা কিন্তু গণমাধ্যম কিন্তু এটিকে সমর্থন করছি। যে পুরস্কারটি আপনার প্রাপ্য হয়েছে নোবেল শান্তি। আমরা একজন ম্যাজিক্যাল লেডিকে দেখি বাংলাদেশে। ষড়যন্ত্র দেশ বিদেশ থেকে আমরা জানি একজন আছেন যিনি সময় মতো আসলে কড়িকাঠটা নাড়িয়ে দিতে পারবেন। This group of journalists are personally benefited, so they admire robustly Sheikh Hasina to be Prime Minister for the following election, further, in order to be benefited for a few more years. However, they know the fact that if the following election occurs under a neutral proper supervision, Sheikh Hasina will be defeated miserably. That is why some of journalists threaten USA continually. এটা মনে করার কারণ নেই যে আমেরিকা একমাত্র দেশ যে বাংলাদেশের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে আর বাংলাদেশের অন্য কোনো মিত্র নেই, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। Shamal Datto, editor of submissive national newspaper of current government and also the editor of Porer Kagoj, is actually playing his role as a spy of Indian intelligence agency. Shamal Datto publicly threatened that if US is stepping further, then Bangladesh will protest with the help of Russia and the other pro-Bangladeshi countries. বাংলাদেশ এখন জিওপলিটিক্যালি একা কোনো দেশ নয়। ইট ইজ নট 1971। আপনি বলবেন যে আমি সপ্তম নৌবহর পাঠাবো, আপনারা যুদ্ধ বন্ধ করেন, তখন আমাদের পক্ষে কোল্ড ওয়ারের যে পোলারাইজেশন, রাশিয়া আমাদের সাথে ছিল, এখন আমাদের সাথে আরো অনেক দেশ আছে, এটাও মাথায় রাখতে হবে। এখন জিওপলিটিক্যালি বাংলাদেশের এত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, সেখানে কোনো একটি সিঙ্গেল কান্ট্রি এম্বার্গো দিয়ে বাংলাদেশকে তার পক্ষে টানার চেষ্টা করবে, সেই পরিস্থিতি বোধহয় এখন আর নাই। Those this is gone. Among the TV channels like Ekatur TV, Shamai TV, DVC is spreading anti-American propaganda the most. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, নির্বাচন সুষ্ঠু হোক, এগুলি চাইতে পারে, কিন্তু তাই বলে প্রেসক্রিপশন দেবে, এটা আমাদের স্বাধীনতার উপরে, আমাদের সার্বভৌমত্বের উপরে একটি আঘাতস্বরূপ। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এটা বোঝা উচিত যে বাংলাদেশকে এই ভয় দেখিয়ে বাংলাদেশকে দমন করা যাবে না। Besides, TVC and TV channel Ekatur laying out anti-American propaganda, predominantly because of the yellow journalist Sheikh Hasina easily ruling like an autocrat leader. ভিসা নীতি নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে একটি মহল। মার্কিন ভিসা নীতি তাদের নিজস্ব বিষয়, তাদের সেই নিজের অবস্থান থেকে বাংলাদেশের মিডিয়াকে জাজ করার তারা কে এবং কি বা স্কেল তাদের। যে আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সব ঝামেলার ষড়যন্ত্রে এইটা হচ্ছে একটা মাত্র দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র does not represent just democracy, international democracy. It represents its own interest. সে যাকে ভিসা দিবে না, কিন্তু বাংলাদেশ উচ্চারণ করে সে ভিসা নীতি ঘোষণা করে যখন, সেটা গ্রহণযোগ্য নয় এবং আমাদের এটাকে উপেক্ষা করা উচিত। The most popular leader, Khaleda Zia, was in jail for 2.5 years. She's placed under house arrest here and now. Her eldest son, Tariq Zia, is exiled and leaving UK. And the youngest son, Arafat Rahman Keko, was died mysteriously when he was exiled in Malaysia. It was speculated that he was murdered by Bangladeshi intelligence. Further, BNP is speculating that Khaleda Zia has been slow poisoning. স্লো পয়জনিং এর কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আমরা এটা পরিষ্কার করে জানি। বন্ধুগণ, এদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব না। Sheikh Hasina becomes so despotic that she even targets Nobel laureate economist Dr. Muhammad Yunus. এরকম বহু নোবেল laureate আছে যারা
কারাগারে বন্দিও আছে পরবর্তীতে অনেক কাজের জন্য। বিদেশে আমেরিকা বলেন, ইংল্যান্ড বলেন, ইউরোপ বলেন, তারা যদি তাদের দেশে ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তো তাদের কি কোল তুলে নাচছে তারা? That's why people of Bangladesh admire an elected prime minister by ousting Sheikh Hasina. However, the removal of this autocrat leader is very difficult. The opposition party and all the other democrat individuals are admiring Yusuf's support. Due to the fact that the most of the individuals of Bangladesh regard Yusuf as a very sincere fellow. During in every catastrophe in Bangladesh, Yusuf has extended a helping hand. Yusuf is the second big country Bangladesh gets remittance from. During the pandemic, Yusuf sent 24 million vaccine. Additionally, in order to secure democracy, cooperation of Yusuf is very of particular interest in order to solve all the catastrophe Bangladesh is going through here and now. That's why common people of Bangladesh has immense respect towards the USA. The illegal Prime Minister Sheikh Hasina and her opportunist political members are standing against USA, but generic people are supporting USA very strongly. We will outreach newses that are promoting anti-America propaganda through Ilyas Hussein channel. Due to the fact that they are not only anti-American but traitor, corrupt, anti-humanity as well.